A Form 2 students of Githiga High School in Kiambu survived mysteriously at the hands of kidnappers in a forceful kidney transplant deal that did not materialize. Samuel Kariuki, the student, narrated to us how he was abducted in a daylight and kept for over 4 days. Yeah, it was such an unfortunate. Nilikuwa naelekea shule. Nikiwa pale Kiambu, all I can remember is that gari lituachia huko nyuma. Sasa ile kutokea huku mbele. Sasa hapo kutembea ndio gari ilikuja mbele yangu ilikuwa inakuja hiyo side direction iko. Ikitoka nyuma yangu ikakuja ikasimama. Kulikuwa na mtu hapo akafungua mlango, akatoka akaniambia ingia gari ama tukue. Sasa ile panic ya bado sijaelewa ni nini inaendelea hapa, nasikia mtu ananipigia, yani anani-threaten. So niko kwanza nilisimama hapo, nikasonga kidogo, akaniambia harakisha, ingia gari haraka. Sasa ile hata sijajua nini kunaenda tu, nikasonga tu mbele, nikaingia gari. Kuingia gari nikavalishwa mask ya kichwa. Ni hiyo mask already ilikuwa imeshaikwa hizo madawa juu vile tu nilivaa sikumaliza more than 2 minutes nikaenda off, I think ilikuwa na dawa, nikalala. When I woke up, mimi nilikuwa nasikia gari kitembea tu, gari inaenda. Samuel at some point overheard them talking about his blood test that didn't match with the client's kidney, something that might have helped him to be alive now. Samuel was masked all through the 4 days of hostage and was hearing voices of other children crying for help in the same vehicle before being dragged again. But ilifika place nikasikia nadungwa sindano, nasikia watoto walikuwa na watoto wengi hapo, nasikia watoto wakilia, hata wao wanadungwa masindano. Sasa yangu nilisikia wamendunga sindano, nikakaa kati na nikalala. I guess pia hapo ilikuwa sindano ya kulala. Vile sasa nimeshinda nikipewa madawa, sikuwa najua siku gani ndio gani, sijui niko wapi hivyo. Sasa ile mimi nilala nikaamka, sijajua nini kunaendelea. Nikasikia wakiongea Kiingereza wakisema eti kitu walikuwa natafuta haikumatch. Nilisikia nasikia wanaongelea kidney. All I remember nikajikuta tena kwa manyasi. Sasa hapo ndio I guess walikuwa wamenitupa. After waliona sikuwa kitu walikuwa wanatarajia. Walinikuta nilikuwa huko Thika, huko River Chania. Mahali penye walinitupa waliniweka tu huko kwa manyasi. Sasa the minute niliamka, I was feeling dizzy. Yani tule nimekaa sijui nini kumeenda, sijui nini. Sasa mahali penye niliamkia, hapo sasa vile sasa niliendelea sasa kutembea hapo. Vijana wakanitokea tu kutoka nyuma. Wakakuja wakanisimamia hapo, wakanishika, wakaanza kunitisha pesa. Sasa hapo najishika, sinaona sina pesa, na jaribu kuelezea sina pesa, sina nini. Hawaelewi. Nikaona tu mmoja kaingisha mkono kwa mfuko, akararua mfuko, wakaanza kanipiga mimi, yani ile sasa nimepigwa naenda kuanguka, wakanishikilia. Ile kunishikilia sasa nikaona wametoa visu wanaenda kuniua, wakaniambia wewe huwezi tusaidia. Sasa kwa hiyo harakati nilitwist mguu, nikaendelea kulimp. Nikiwa sasa hapo Thika, natembea tu hata sijui naenda wapi, kitu ikaniambia tu enda police station. Nikitembea hapo kuna mama alinisaidia viatu. Nikaenda nikatembea tu, akanionyesha, akaniambia police station, akanipea directions. Nikafika police station. Nikakaa hapo, sikuwa hata nakumbuka kitu. Nilikuwa nakumbuka namba ya sister yangu na ya mamangu, na hizo ndio nilipeana. Kwa nimetwist mguu, kutembea tena ilikuwa shida. Sasa nilikuwa tunakaa tunalala. For the time sikuwa najua niko wapi huko kwa manyasi, but after kutembea kidogo, there's a place nikakumbuka. Dad, tulishaikuwa na dad huko kupeleka soda, akifanya delivery huko. Sasa I guess hapo ndio niliona hiyo place, nikaikumbuka, nikasema nishaikuwa hii place. Alafu sasa kuelezea dad, akaniambia huko kunaitwa Chania huko.
According to the Father Bishop Antony Ndiangui, after trying to confirm whether Samuel reached the school, they found out that he didn't report to school, and they started to look for him, where they reported to Githiga police station, Kiambu police station, and Thika police station. But as they continued to search, Samuel's mother was called at Thika police station, where they found Samuel, but with a torn shirt, blood stain, also limping. Ilianza pale walichukulia gari. Nikaulizia hao watu wanawekaga watu magari hapo. Wakaniambia kitu kama hiyo. Nilikuwa naulizia, kuna ajali ilipatikana kwa hii barabara? Hapana. Kuna kitu kiza yoyote ya mwanafunzi akirudi kwa shule ilifanyika kwa barabara na hii magari yenu? Hapana. Sasa nilipokosa jia hapo, nikapigia mama simu, akaniambia hata nami nimefika Kiambu, nataka niko karibu nifike shule. Mimi nami nikaigia gari nikaenda Kiambu. Kiambu nilienda police station ya kwanza. Kufika kwa police station nikakuta mama alikuwa hapo na amepiga report. Kiwa tumechanganyikiwa sana, tukajua au pengine alikuja akapelekwa kwa center hii ya Kidhiga, wacha twende tuangalie kwa police station kama kunaweza kuwa na kitu tena kama hiyo. Tukakimbia hapo. Hapo tukakuta hakuna ripoti yeyote. Tukapiga ripoti hapo, tukaandikiwa OB tena. Sasa tukajaribu, tukaulizana tufanye nini. Sasa turudi na nyuma, tuende tuanzie hospitali ya Kiambu kuulizia kama kuna mtu kama huyo. So tulipopata ripoti ya kwamba amepatikana hako police station Thika, mama aliuliza kama anaweza kuongea na yeye. Akapewa simu. Alipopewa simu, kijana anaongea hasikiki vizuri. Kumwambia kaa hapo vizuri, kaa hapo tunakuja. Sasa tukatoka Kiambu tukiwa tumekimbia mpaka Thika. Tulipoenda mpaka Thika, tukapewa nafasi ya kuingia pahali alikuwa. Ndio nilienda nikakuta ako pahali chini. Pahali pale akainuliwa na dada yake, akainuka. Sasa hata mkiongea na yeye unasikia hana sauti. Tukatoka sasa hapo alikuwa amewekwa pahali hapo nyuma. Alipochukua details akaniambia, haya, chukueni mtoto wenu muende naye nyumbani. Ule mtoto tunaambiwa chukueni mtoto naye muende nyumbani, ni mguu mmoja unachuchumaa, yani unalip. Hawezi kuongea. Ukimwangalia hivi hata ukimguza tumbo haina chochote. According to the doctor, Rolex Maclago, who is a resident medical officer who attended to Samuel at Mega Life Hospital in Ruai, said the patient was dizzy and had lost concentration and also had a dislocated ankle joint. On presentation, the patient looked confused, was unable to recall the events preceding this presentation, had been poorly feeding, and at the same time he had a very severe pain in the ankle region. So on the affected limb, the patient had most likely sustained a dislocation, and according to the history provided, this was maybe because of an assault during the process. And we subjected the patient to a number of investigations. First of all, we did lab tests, including a toxicity screen. From the toxic screen, we were unable to identify any substance that had been consumed, but from the history provided, it's most likely it had been eliminated from the system, so we could not identify it. Then we also did imaging procedures. We did a limb X-ray, which focused majorly on the ankle joint. And in the ankle joint, we were unable to identify any bone pathology, but there was significant involvement of the soft tissues. So we provided analgesics, and we also provided a reduction, which was also done as an outpatient procedure. Then following that process, the patient was discharged to be followed up to see how they are progressing with time. And then we also recommended that the case be documented, and we wrote a report to be given to the police surgeons. In our question, we asked what are some of the abuse drugs that they might have used in drugging Samuel. The doctor says that some of the abuse drugs are halothane, asoflane, and disflurane, but they are not easily available, and when used, they act in less than 5 minutes. The suspected substances, majorly methamphetamine, benzodiazepines,
We have opioid drugs that are commonly abused and are also used to intoxicate patients, methadone. Then we have prescription medications such as antidepressants and the drugs that are consumed in the street setup such as cocaine. So when these patients arrive, our first initiative is to conduct an assessment, an overall assessment. Then we administer an antidote if an antidote is available. We also give first aid, and in our hospital first aid is given for free. So once the patient is stable, we work together with the family members and all the police team that are present so that we subject them to the toxicology tests. Then once the patient is considered that they are stable and can be discharged, that is when we discharge. But we are a hospital that we can offer services first before compensation is done. So when we have such cases, it is always necessary for us to admit the patient to be monitored for at least 24 hours. Mimi hata nimepatwa na wasiwasi sana. Ningependa hii jambo iwe highlighted, Kenya mzima ijue, na mahali popote ambapo mtu ako na mtoto ajue vile tunaweza kulinda watoto wetu wakirudi shule na wakitoka mashule. Kama ningelipata msaada wowote kutoka kwa serikali yetu ili tuweze kuokoa watoto wetu wanaporudi mashule, hata sio tu mashule, hata wanapokaa kwa vijiji, tujue, serikali ijue kuna uhatari wa aina ile, na watoto wanaweza kuwa wanachukuliwa na kutolewa viungo vyao bila hiari yao.